What's up guys, thanks for clicking and welcome back to the English channel. In today's lesson, you are going to learn about time and how to tell the time. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពេលវេលាឬម៉ោងនិងរបៀបប្រាប់អំពីពេលវេលា Let's get started. នាฬิកា clock clock clockត្រនិចម៉ោង hour hand hour hand hour hand ត្រនិចនាទី minute hand minute hand minute hand ត្រនិចវិនាទី second hand second hand second hand នាฬิកា digital digital watch digital watch digital watch នាฬิកាធម្មតា analog watch analog watch analog watch ម៉ោង12អាធ្រាត្រ 12 o'clock midnight 12 o'clock midnight 12 o'clock midnight ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ 12 o'clock noon 12 o'clock noon 12 o'clock noon 12 o'clock noon ម៉ោង8ព្រឹក 8 a.m. ឬក៏8 o'clock 8 o'clock ម៉ោង8យប់ 8 p.m. 8 p.m. ឬក៏8 o'clock ម៉ោង7 5នាទី 7:05 7:05 7:05 ឬក៏ម៉ោង7លើស5នាទី 5 past 7 5 past 7 5 past 7 ម៉ោង7 10នាទី 7:10 7:10 7:10 ឬក៏ម៉ោង7លើស10នាទី 10 past 7 10 past 7 10 past 7 ម៉ោង7 15នាទី 7:15 7:15 7:15 ឬក៏ម៉ោង7លើស15នាទី quarter past 7 quarter past 7 quarter past 7 ម៉ោង7 20នាទី 7:20 7:20 7:20 ឬក៏ម៉ោង7លើស20នាទី 20 past
7. 20 past 7. 20 past 7. ម៉ោង 7:25 នាទី 7:25. 7:25. 7:25. ឬក៏ម៉ោង 7:25 នាទី 25 past 7. 25 past 7. 25 past 7. ម៉ោង 7:30 នាទី 7:30. 7:30. 7:30. ឬក៏ម៉ោង 7 លើសកន្លះ half past 7. half past 7. half past 7. ម៉ោង 7:35 នាទី 7:35. 7:35. 7:35. ឬក៏ម៉ោង 8:25 នាទី 25 to 8. 25 to 8. 25 to 8. ម៉ោង 7:40 នាទី 7:40. 7:40. 7:40. ឬក៏ម៉ោង 8:20 នាទី 20 to 8. 20 to 8. 20 to 8. ម៉ោង 7:45 នាទី 7:45. 7:45. 7:45. ឬក៏ម៉ោង 8:15 នាទី quarter to 8. quarter to 8. quarter to 8. ម៉ោង 7:50 នាទី 7:50. 7:50. 7:50. ឬក៏ម៉ោង 8:10 នាទី 10 to 8. 10 to 8. 10 to 8. ម៉ោង 7:55 នាទី 7:55. 7:55. 7:55. ឬក៏ម៉ោង 8:05 នាទី 5 to 8. 5 to 8. 5 to 8. ម៉ោង 8:00 នាទី 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ What time is it? What time is it? What time is it? It's ម៉ោង 7:55 នាទី It's 7:55. It's 7:55. It's 7:55. ម៉ោង 12:05 នាទី It's 5 to 12. It's 5 to 12. It's 5 to 12. ខ្វះ 2 2 2 លើ
past, past, past. Thanks for watching. See you in the next lesson. Goodbye.